Алло, алло, чат. Тем, кто будет смотреть записи на ютубе, если такие найдутся. Мы приступаем к Metal Gear Solid 2. Да. Давай, молокатор, спокойной ночи. Ну а мы начнем, пожалуй. Пуск. Будешь смотреть? Брелок тут еще. Господи, давненько я не держал геймпад в руках. Ох, давно. So long, Snake. Да, Слава, вроде работает. Даже захватывается. Со звуком, как скажите, нет проблем? А то помните, у нас были с третьей PlayStation проблемы. Да, я тебя слушаю, брелок. Все норм, хорошо. Господи, как я люблю консоли гейминг. На большом экране все это вижу. О, да. Кайф. Каджомба. Говорят, любишь Каджомба? Ну, тех годов еще, типа... Потому что Каджомба после третьего Metal Gear мне уже не так нравится. Очень много слава Кодзиму, он очень любит на всех своих проектах писать, что вот он делал везде, каждые 15 секунд. Выскакивает там Хидео Кодзима, туда-сюда. Любит Кодзима это дело, любит. Особенно ты это заметишь в четвертом Metal Gear. Мне кажется, он вообще можно подумать, что он делал все сам, один. Кодзин, да. Кодзин тот еще ЧСВшник, но в каком-то роде все равно гений. Знаете, на самом деле, я считаю, кто виноват в том, что МГС слились, Кодзин так за ЧСВшился. Сами Konami, когда делали реструктуризацию и дали ему свою студию. Этого нельзя было делать. О, нормальное управление. Так, кровь, да. Фуллскрин, да. Мне бы это самое. Настройки мьюзики можно? Sound, please. Special. Что такое special? Basic action. Не то.
Тренинг. Блин, что тоже нету? Да, о, третий PlayStation. Настройки звука уже должны быть. Мне кажется, просто слишком громко. Нет, русский language, к сожалению, не завезли. Я буду пытаться что-то рассказывать, но полагайтесь на себя, чат. Я знаю, среди вас есть ребята, которые умеют в Google Танк. Фу, Google переводчик. Давайте на нормале. Дружен Вив. Так, какой радар? Блин, что-то настроек много. Sons of Liberty. Такой пусть будет. Я надеюсь, я не облажался. The Hudson River, 2 years ago. We had classified intelligence that a new type of metal gear was scheduled for transport. The whole thing stank, but our noses have been out in the cold too long. Когда на E3 показали вот, грубо говоря, начало этой игры, все просто охерели. Кодзима просто сделал охеренную графику на тот момент. На PlayStation 2 больше никто такого не делал графена по тем временам. Там, грубо говоря, на второй делали графон, как на первой плойке. И тут Каджомба такой выкатывает свою игру. Вот это да. Это было давно. Я, кстати, в нее впервые играл на ПК, когда вышла, она и шла... Порядок, ты не помнишь, на скольких дисках была ПК-версия? Мне что-то кажется, что она была на овер до хера дисках. Я помню, их было очень много. Точное количество сейчас вспомнить не могу. Погуглите, мне даже интересно. Сколько дисков было CD, когда DVD еще даже, по-моему, особо не было. 2003 год, что ли? Что-то в этом духе. Графен Пистатиона 2. О, да. Тут уже хоть глаза будут видны у персонажей, чат, представляешь? Мы увидим, какие глаза у Снейка. 4 точно было, я помню. Мне кажется, вообще больше даже. Может, 4. Вот так он дал ему погонять наконец-то стелс-камуфляж. Господи, это просто охерительно. Первый? Мне кажется, 2003, может, нет? Я могу ошибаться. Может, первый. Когда там Пистатион вышел? Второй. Никакой пафос. Умеет он все во всякие красивые сцены. Надо кино снимать. Или специальная должность — постановщик кат-сцен в играх. Так, камуфляж наш сломался, я так понимаю, да? Снейк Руинер. Our boy is right on schedule. He'll know soon enough. Оцелот. Пролетал мимо на вертолете.
Та-ра-та-ра-та. Там все узнаешь, брелок. Тут такой вообще, это взрыв мозга. Самая, наверное, сложная часть игры, серии. This is Snake. Do you read me, Otacon? Loud and clear, Snake. Kept you waiting, huh? I'm at the sneak point. Everything going okay? The stealth camo's busted. Landing impact. We must have overused it. Sorry, but you're gonna have to deal with it. You're not in the military anymore. Right. I didn't plan on relying on this gadget anyway. The private sector's not so bad, is it? Privacy guaranteed? I'm happy as long as no one gives me any more unwanted gifts. You mean that thing with Naomi? And I can't say I miss the chattering nanny. Mei Ling's not so bad. That reminds me, I have to get in touch with her again about that new Natick flashware. Diverting toys from the SSCEN again? Look, give her a message from me. Someone will find out, sooner or later. She's better off assuming it sooner and quit while she's safe. Too true. Okay, Snake, let's get to work. You know how the technical specs of Metal Gear were sold on the black market after Shadow Moses? All Ocelot's doing. Exactly. And now every state, group, and .com has its own version of Metal Gear. Not exactly a classified weapon for today's nuclear powers. This new one seems to have been designed to wipe the floor with all the other models. The only consistent description is that it's an amphibious, anti-Metal Gear vehicle. That explains why this one is under Marine Corps jurisdiction. Короче, это корабль морпехов. И тут, типа, должен быть Metal Gear, они... The mission objective is to make visual confirmation of the new Metal Gear being transported by that tanker and bring back photographic evidence. But I want you first to go up to the top level of the infrastructure, to the bridge. We need to find out where the tanker is headed. A little reconnaissance, huh? There's too much we don't know about this new prototype. Capabilities, deployment method. We don't even know how close it is to completion. If we know where the testing arena is, I can start to draw some reasonable conclusions. All right, I'll head to the bridge ASAP. Try to avoid confrontations. Our goal is to collect evidence on Metal Gear development and expose it to the world. It would be best if you could get out of there without alerting anyone. Don't worry, I know the drill. We're not terrorists. Very good. Don't you forget that you're part of Philanthropy now, an anti-Metal Gear organization and officially recognized by the UN. Recognized, but still fringe, Otacon. All right, let's look at your gear. Your weapon is a tranquilizer gun converted from a Beretta M92F. M9. It's a little hard to work with because you have to reload after each shot since the slide locks. Better than scavenging at the mission site. Good suppressor, too. The chemical stun will take effect in a few seconds and last for hours. You can take down an elephant with that thing. Check out the laser sighting, too. The effects of the anesthetic round will vary depending on what part of the body is hit. We're talking about a difference of tens of seconds between hitting limbs, chest, or head. As for the equipment... Hey, Snake, cigarettes? What's wrong with you? It's kind of a lucky charm. You haven't read the Surgeon General's warning, have you? Here's the digital camera. Works almost the same way as your old one. They don't look armed. Hey, Earth to Snake. These are nice, upstanding Marines, not terrorists. Don't get caught. You're in stealth mode here. Sure, and if it comes to that, a little beauty sleep never hurt anyone. By the way, Otacon, are you sure of this intelligence? Absolutely. Hacked it out of the Pentagon's classified files myself. No traces? Oh, please. I'm too good for that. But this might be a trap. Remember, there's a price on our heads. You're just being paranoid. I hope so. Those men, you wouldn't think they were anything but civilians from here. With all the ships passing on the river and in the harbor, putting uniformed Marines on the deck would be a bad idea. People can get a clear view of the water from Riverside, too. The water line is too high. According to the navigational plans, this ship should have discharged its cargo upriver. It's in there, no doubt about it. The military trains you to watch for threats from the stern on a boat. That's SOP for counter-terror ops, too. Security should be tighter. You worry too much. Where's the target? Satellite surveillance is a major international pastime these days. I'd say the cargo holds, safely below the deck. Do you see the entrance to the holds? Looks like there are a few entryways into the crew quarters. But
chopper. Опаньки. Что за херня? Злые русские. Looks like we're not the only ones after Metal Gear tonight. Is that a chopper I just heard? Affirmative. Probably another cavalry. What's their game? Hijack? They're probably targeting the ship's controls. Otacon. How many men do you need to take over a tanker of this size? The ship is run by a computer, so I'd say about 18 people. AKS 74U. Russians? You sure? No Marine barber touched that head of hair. I'm transmitting a photo. Let's get an ID on him ASAP. I'm on it. Looks like the tanker's theirs now. Танкер, короче, захватили, пока мы тут. K-60 Kasatka. Kasatka? Camel Русский chopper, вертолет. right? В Killer Америке whale. летает, серьезно. Лол. Ору. We need to get a fix on who they are. Judging by their transport, aren't they some kind of military commandos? Not necessarily. It could be the KA-62, the civil model. Look, Snake, all we need is the photographic evidence of Metal Gear. As long as we have those, we can put it online and blow the whole thing wide open. So no pyrotechnics, okay? All right. I'll do my best. This isn't like Shadow Moses. Reach me if anything happens. The frequency's 141.12. How can I check in and save my progress? I'll do it. There's a frequency set aside for it. Отдельная частота, 140.96. чтобы Sorry, сохраняться but у no него. Mei Ling this time. Call me on the codec when you want to save. Это печально, мне нравилось. I'll be waiting just Мэйлин. past the Verrazano Симпатичная Bridge. женщина, You need to be азиатская. off that ship by then. I'll be in Тетрадки, touch. понимаете, все японское такое. Так. Так, как это... Тихо, тихо, Снейк. Так, ползать ты можешь. Приседать нет, понятно. Наверху хмырь. Так. О! Я теперь могу перекатываться. Двигаться и стрелять нельзя, понятно. Так. Чё еще? Тихо ты, Снейк, не надо. Ага. Так. О, на стик все работает. В смысле? Ты чё такой глазастый? А, может, да у меня были небольшие траблы. Замен сантехники унитаза. Это небольшой геморрой, знаешь ли. Тихо, бля. What's that? Нет. Who's this? I got him. Send reinforcements.
Да в смысле? Стой! Да. Как таскать людей? А, все, вспомнил. Что-то пошло не так. Треснул там газ. О, давай, еще что есть? Так. Хедшоты их вырубают быстрее, понятно. Так, ну они еще типа на стороже якобы. Больше ничего не выпадает. Ратион. Так, а тут можно было как-то это самое, что-то делать, вещи всякие. Свеситься там, что-то такое. Это что за смена камеры была сейчас? Так, эти парни, надеюсь, не проснутся же, да, у нас? Добавим, пусть спят. О, можно двигаться? Серьезно? Клево. Бензин. Летального оружия пока нет, варяг. Я бы сам с радостью их, это самое, всех порешал, но пока нечем. Так. А, треугольник, понятно. Падение такое тебя задело, серьезно? Да стой ты хоть на минуту, дебил. Не-не-не. Ой, дебил. Забыл, как подниматься тут.
Так, ну и чё? Snake, go through that door into the ship's interior. Push the action button down in front of the door and wait until the door opens before letting go. If you need to open the door faster, hit the action button Как repeatedly захват while you turn the производить? Я handle. что-то не Make sure понял. you keep На doing it какую until кнопку the door is теперь? open. Не-не-не. Да блин, как его... Бандаж. Как его перетащить отсюда? Пойдем, родной. Поспишь немного. Отдохнешь. О, еще рациончик дал. Да, они храпят. Это реально next gen. М9 патрон. Так, ну здесь мы сделали все, что хотели. Давайте захаваем рациончик. API-сенсор. Что за API-сенсор? Что-то сложно. Слушайте. Так, вот так вот. You're using the anti-personnel sensor, I see. It measures the electromagnetic fields and heartbeat of life forms and converts the data into vibrations. If an enemy draws near, it will vibrate. The stronger the vibration, the closer the enemy is. But remember, when using the anti-personnel sensor, you'll only be able to feel the vibrations coming from the sensor. Я вас понял. Блин, теперь надо привыкать опять стики крутить. Отвык. Треугольник, теперь кнопка действия. Влетаем. Наверху закрыто. Есть патроны на М9. Да, вибрирует, чувствую его. Куда я пошел? Стой, я хотел вломить ему. Снейк. Мать твою, куда я пришел? Куда я пришел? Нахер, назад пошли. Страшно. Ратион. Это было так тупо. Это было очень тупо. Ладно, отойдем чуть сюда. Так, пока не могу делать захваты, меня это немного напрягает. Может, мне нож какой-то нужен или что? Где мое оружие летального поражения? Какого черта?
Так, там выход на палубу. Тут подъем наверх. Что у нас здесь? Камера. Понятно. Так, пойдемте внизу чуваку все-таки вломим. Да блин. Спать. Гони сюда. Что-нибудь полезное. Парень. Во, давай. Так, ладно, пойдемте сходим. Куда нам надо идти, атакуем? Говори, веди меня. Snake, in some locations, the lighting makes your shadow longer and more noticeable. The enemy might spot your shadow, so you want to watch out. Turns and corners are especially dangerous. But the same holds for the enemy. If you spot someone's shadow ahead, you can avoid unnecessary risks. Я из него вытрясаю всякое. Не то, о чем ты подумал. Да. Не, мне реально интересно. Типа драться-то, вот оно. А кнопка захвата где? Душить? Как? Так, там еще один подъем наверх. Что здесь? Гранаты. Что тут? Завалено. Лесенка. Спуск. Или туннельчик. Туннельчика никуда, понятно. Так, там еще выше. Ладно, нам, по идее, наверх. Пойдем наверх. Вот это очень рискованно. Ратион фул. Сейчас исправим. Нет? Фуловый не надо? Странно. Очень странное управление на самом деле, но да ладно. Разберемся. Ты чё, парень? Нахрен этот сенсор, он мне не очень помогает. На ебальник. Отдыхай, доходяга. Трошки дал. Молодец. Что-то пошло явно не так, как я планировал. Да твоя мать.
Тактическое отступление. Не-не-не, ты что, дебил, открой. Парни со щитами какие-то. Надо привыкать теперь к этому управлению. Стой. Сейчас дайте сок попью пока. Вот этот парень со щитом. Все круто, оружие-то мне когда дадут нормальное? Что-то без оружия мне не нравится играть. Типа... Я никого не могу убить. Никому не могу сломать шею. Апельсиновый сок, слава. Так. Дайте я по такону позвоню. Сохранюсь, пожалуй. Do you want to save, Snake? Snake, you of course know the saying, one for all for one? What is this all of a sudden? Oh, I figured you'd need a lot of motivation, so I came prepared. It's from the Three Musketeers. The book, not the candy bar. Anyway, it means that if you go up against everyone by yourself, they'll gang up on you too, I think. Since you're on your own on that ship, you need to take this to heart and avoid confrontations. How was that? Just like the old days, huh? Almost reminds me of Mei Ling. But you sure you got it right? Of course. And I'll teach you a lot more of these. You can count on it. Great. В смысле? Блять, это попадало. Как это работает? Черт, я не помню. Хрен так сложно стало вдруг. Твою мать. Нет! Ты что делаешь? Дебил! Дебил! Нет. Опять? Пошел нахер. Козел. Как ты меня напугал. Так, давай, шмотки-то. Алло, дядя. Так, я тебя могу заныкать? Мне надо сначала открыть. Да это же что-то жопа какая-то. Хардлокер. Ачивочки. О, да, это будет прекрасная игра. Я вспомнил, я третий Metal Gear проходил, а второй я не проходил. Ну, на вот этой вот плойке, на этом аккаунте. Поэтому у меня будут ачивочки. О, да. Ачивка Loop Activated. Так, это опять идет туда. Чего надо? Ну и чё? Snake, go to the bridge first and find out where this ship is headed. The bridge is on the top level. Go up. Понятно, наверх. Платина нет, ты что гонишь? Тут на платину надо 100 раз игру пройти. Я хрен знает, как тут это делать. О, это было в этом трейлерах.
Так. О, да, все. Прекрасно. У меня есть коробка. Чат, у меня есть коробка, мне больше ничего не надо. Тихо. Идеальная маскировка на складе оружия. Я так считаю. Иди отсюда. Спокойной ночи. Потрошки на М9. Хорошо. Кто звонит? Snake, wait! Don't move! I see it. Some kind of device on both sides of the hall. Infrared sensors? Right, and they're linked to... Let me guess. Semtex. Exactly. Plastic explosives. Взрывчатка? If you trip the sensors... I'll be sleeping with the fishes, along with this entire ship. That sounds about right. There aren't that many infrared beams. Maybe you can get past those without setting off the explosives. If you need to see exactly where the beams are, you can use the usual method. There's a fire extinguisher over there. Break it open and try scattering some of the extinguishing chemicals. Так. Ни хера не понял, как это работать должно. О, понятно. Твою мать. Snake, what's that? Snake! Snake! Просто 10 из 10. Танкер, быстро пройду, изи. Да, конечно. Так, давайте сразу коробкой прикинемся. Что-то пошло не так явно. Да, варяг, спасибо за Оскар, конечно. Ага, любим спать на посту, значит, да? Сейчас ты, блядь, поспишь меня. Good night. Спасибо за потрошки. Теперь они по-другому расположены.
Отдыхай, родной. Так, что там у меня Такон-то говорил с этой штукой делать? Я забыл. Ну вот она здесь. Что с ней делать? Как ее обезвредить? Ой, что так все сложно, Кодзима. If you trigger the sensor, the explosives will detonate. Don't ever make contact with the beams. This is very important. Обезвредить никак, что ли? The actual explosive device is the one with a blinking orange light on it. Don't even think about shooting that. Any significant impact will set off the detonators, which is not good. Понятно, короче, никак. Ладно, двигаемся, значит, дальше. Пока спящие красавицы спят, мы двигаемся дальше. Так, а где мой пистолет? Где мой соком? Или соком, как он называется правильно? So it is the Kasaka. Russian choppers. Мне интересно, на Манхэттене какого хрена делают русские вертолеты? Я типа ни на что не намекаю. Кто их пустил в нашего, в американское воздушное пространство? Меня этот вопрос серьезно беспокоит. Кирзачи, да. Ну, типа, начало 2000-х, какая еще обувь была? Берцев не было. Не, ну, типа, ну, не важно. Snake, did you find out where that ship is headed? I'm looking at it. 35 degrees longitude, latitude around 58. More than 500 miles off the coast of the Bermudas, out in the middle of the Atlantic. So the prototype is ready for solo testing. It's basically combat worthy. That area is outside the Second Fleet's operational range, too. It must be a standalone Marine Corps project, which means this prototype Metal Gear must be designed for independent deployment, without any naval assistance. Anyway, analysis can wait till later. Snake, you need to go down to the holds and locate the actual metal... У меня гости. Так. Парень, ты окей? Понятно, не открывается. Ой. Пип-пип. Time to save? Я думаю, да, это время сейвов. Okay. There's a saying that goes, even a bird on high dies a glutton's death, as do the fish У of меня the всегда deeps. такое лицо The полное. lesson is, don't be greedy. The fish that belonged to a family called the Deeps died from overfeeding, and so did a bird that got high on something, probably fermented fruit. Okay, if you say so. I do, Snake. Don't take unnecessary risks just because you're greedy for more items. Remember the Deep family's fish. Опять про жадность затирает. Ну какого черта? Я не жадный.
Просто дича. Подражатель атаком, да, подражатель Мейлин. Shalashashka has landed. I'm on my way to the tanker holds. Report your status. Почему Control room, по-английски говорят? communications and engine room are under control. All entry and exit points to the tanker hold secured. Infrared sensors placed and operational. Good work. Are the explosives in place? Yes, they are all planted. Listen, once we have what we came for, the tanker will be scuttled. And the vehicle's pilot. He's the only one who underwent the VR training. No one else can do it. Are you sure you can trust him? Your part in the mission is complete. You are to leave at once. No, it's not over yet. I can see the moon, even in this storm, pale as death. I have a bad feeling about this mission. You swore this to me, that you would leave the unit once the mission was complete. Do not worry, this is a country of liberty. No, this is where I belong, with the unit. I have nowhere else to go. Father, I want to stay and fight. There is no choice to make here, Olga. Need I remind you that you are carrying my grandchild? You will be on the helicopter out of here now. Damn it. Freeze! Стрелять надо было, а не Hands over your фриз. head, now! Toss your gun overboard, slowly. Ну ты же видел, что у нее за спиной второй пистолет. Снейк, не надо, не делай глупостей, подумай. Show your face. You men, you're all the same. Who are you? We are nomads, wanderers. I said to move. Феминистка, не бреет подмышки. Americans. So you shoot women too. I'm a nomad too. What else do you have? Ужас какой. Take the knife and toss it. Слава, это ужас. Порицание. Not there. Toss it overboard. Hold that position. Now, turn around. You know what you're doing. Господи, у тебя танкилизатор, усыпи ее, Снейк. Почему ты такой тупой? За что тебя Казин таким сделал? Ты же профессиональный воин. Not too shabby, is it? New York, I mean. Опа. Специальные эти ножи с пулей. Нож спецназа там какой-то, я помню. And that brings our tour to its conclusion. Scout knife with a surprise. You a Spetsnaz? I think you deserve a little credit. No one's ever dodged that shot of mine. But no one gets lucky twice either. Как высовываться и стрелять из укрытий, не помню. I've been with the unit since I was born. I grew up on the battlefield. Conflict and victory were my parents. The unit was my life, my family. We've shared everything, all the bad and all the good. I have no one, nothing except the unit. Иди сюда. Nothing else matters to me. Иди сюда. Сюда иди, дух тупая. Take this! Whoever you are, you're not stopping us. Ты мне гранату, что ли, кинула? Take this! Да блин.
Вертлявая срань. Да твою мать. Так, а я сейчас так рипнусь. Как же это неудобно, господи. Как Джумба за что? В сиську. Знаю. Не очень хорошо. Да твою мать. Наконец-то спи уже. Ты не играл в МГС 2? Ну, лолкек. Я бы тебя пристрелил, но Снейк почему-то гуманистом стал. Джой Харт, J1, спасибо за фоллоу. Устраивайся поудобнее. Вот она, моя прелесть соков. Наконец-то, господи, как я по тебе скучал. Дайте мне нож, чтобы я мог резать людей. Вы, кстати, в курсе, что когда игра вышла, никто не знал про эти штуки, про беспилотники. И это, кстати, реально существующая модель. Otacon, the ship appears to be under their control. The men have Russian gear, but I haven't been able to find out anything else about their origin. I know who they Я не are. очень хорош в прочтении We've ID'd ников, the old так man. что Who извини. is he? Sergei Gerlukovich. Gerlukovich, one of Ocelot's allies. Yeah, the GRU colonel. He's the one Ocelot was supposed to meet up with after Shadow Moses. They're after Metal Gear. Everything's changed. Это этот, This is короче, not gonna be as полковник simple as we в thought. первую часть давал You could say that. I saw a вертолет surveillance Ликвиду road just now. и It looked вооружение like the спонсировал cipher. их A Marine революцию cipher типа. T? No, Army. First the Marines, then the Russians, now the Army? You're right. This isn't gonna be simple. Snake, there's something I have to tell you. What? Ты гей? We didn't dig up this info about the new Metal Gear on our own. Not like usual. How did you find out then? It was a tip. An anonymous tip. Anonymous? You've never trusted those. Why would you start now? I have a younger sister, a stepsister. We have different parents. I only knew her for 2 years. You've never mentioned her before. So? The sender of the tip was EE. E.E.? Her name is Emma, but I always call her EE. Emma? Emmerich? Yeah, it just caught my eye, you know.
I figured it was a coincidence, but I couldn't get it out of my mind. Короче, по наводке There's сестры really no one out пришли there на who этот knows about танкер. her. Какая-то When was the шоу last time you происходит. saw her? Over 10 years ago. You think it's a trap to lure us out here? I don't know. After I got the tip, I did break into the Pentagon system to get confirmation. Okay. Watch your back, Snake. Maybe I screwed up. I've got a light-equipped USP. I can take them on now. There's no ammo, but it takes a 9mm, just like the Marines' M9. I'll find those somewhere around here. Don't raise too much racket with that thing. I hear you. Так, оружие дали? Дайте мне оружие, дайте. Дайте. Я не перевожу полностью. Я просто пытаюсь хоть как-то, чтобы понимали, потому что много людей не знакомы вообще с серией. Генераты за окном орут. Что тут срались? О! Фишка с жетонами тут будет. Ой, твою мать. Так. Animal контроль. А, тут можно магазинами кидаться. Да-да-да, я понял. Блин, глушителя нету. Как бы, блин, так. Я кончил. Все, пошла вон. Так. Не, а нож спецназ-то, алло. Где мой нож? Она тут бросила. Где-то. Спецназ нож. В смысле, дед, есть всякие средства для дедов. Твою мать. Нет! Дебил. Wetbox. А что за wetbox? Серьезно. Серьезно. Как наверх залезть? И надо ли мне это вообще? Тут ничего нет? А, треугольник действия-то. Точно. Дайте глушитель, пожалуйста. Мне очень надо. Я все никак не привыкну к управлению. После первого Metal Gear что-то как-то неудобно. Термоочки, да ладно. Не, какая камера? О господи, вырви мои глаза. Что происходит? Господи. Так, меня напрягает вопрос. Типа, где мой глушитель? И где
патроны на пистолет обычный. Это меня реально беспокоит. Так, патроны. Глушитель мой где? Так, теперь нам, я так понимаю, вниз. Но мы сейчас проконсультируемся в офисе. У нас есть умный напарник, который сидит, ни хера не делает, а мангу читает. Hey, Snake, you found a handgun. It's a decent one. USP. The USP fires real bullets, not the knockout rounds the M9 uses. You know that, right? The USP isn't equipped with a suppressor either. If you fire it when there are enemies nearby, they'll probably hear it. Keep that in mind. Having the USP will make combat easier, but being undetected is still the best way to go, okay? Эх, ладно. Будем надеяться, что нам попадется еще глушитель. Теперь нам надо вниз, я так Oh, you понимаю. need to save? Just a second. Сохранить. В первом Metal Gear нам тоже сначала глушитель не давали. Another Chinese proverb. Those who look to the heavens prosper. Those who defy it are no more. Do you know this one? The meaning here is... hold on a sec. That you can only survive as long as you're a part of the natural order of things. You remember pre-ripped jeans? Manufacturers thought that just because people loved old, broken-in jeans, they would want to buy new jeans that looked old. So they purposefully... What do jeans have to do with nature and order? Denim should fray and rip on its own, naturally, right? Some designers tried to go against that, and no one bought them. The earnings report from that fiscal year is enough of a proof. Earnings? Что? Господи, у меня мозг сломался. Он что-то начинал какую-то умную вещь говорить, а потом все перешло на джинсы состаренные. Что? Зачем? Так, здесь у нас все такая же жопа. Так, а очки нам, я так понимаю, нужны, чтобы делать вещи. Да. Так, теперь этот ханурик там ходит. Enemy sighted. Requesting backup unit. Да твою мать. Да где я? Тихо, парни, спокойно. Я здесь отдохну немного. Подхилиться. Спать. Я какие-то непотребства с ними делаю, по-моему. Так, где все шмотки? Алло. Пули. Прочее дерьмо. Бандаж, хорошо. А, как это было тупо.
Ну. Господи. Не надо. Не подходи к коробке. Коробка принесет тебе только боль и разочарование, парень. Не надо. Коробка злая. Она бьет людей. Я злая коробка, не подходи ко мне. Ублюдок. Не знаю, это загадка для меня, Джо. Как он и до этого додумывается? Господи, спасибо, что они прошли мимо. Господи, спасибо, что живой. В смысле? Не понял. Я тебе в голову выстрелил. Как ты вообще... Живой-то остался, я не понимаю. Ну, в смысле, я не уснул. Бандаж. Ага, вход только с этой стороны, понятно. Куда он идет? Посрать. Внизу парень. Это очень плохо. Коробка, помоги обмануть людей. Коробка, мой спаситель. Глушитель, где? Пона мать. Давайте, разбегайтесь все назад по постам. Тихо, тихо. Я с той стороны хочу еще посмотреть все-таки, что там. Спокойной ночи. Есть что? Куда я пошел? Где я? Что это за херня? Ага.
Закрыто. Ни хера нет. Патроны. Ни хера нет. Да твою мать. What do you think you're doing, Snake? You don't have enough to keep you busy? Try to remember the mission if you can. Ну-ка. Снейк сбитер, ачивка. This reminds me of when we first met. I was the one inside the locker that time. We're equal now, huh? Not unless I wet my pants. That's a low blow, Snake. Так, симпатичная женщина, спасибо вам за все. Ну-ка, так, посмотрю, что у тебя там. Так. Оп. Ну, в смысле? Да, еще что-нибудь. Бомжара. Выход куда? А это куда? Ой. Я не хотел, оно само сломалось. Ну, Джо, глупая, не глупая. Да, мне нравилось. Лет 15 назад. Ладно, пойдемте сюда. Так, в смысле? А, я вас понял. Не-не, давай назад. Назад давай. Здесь я уже был. Так, парень все еще отдыхает, не будем ему мешать. Пошел он нахрен. Музон такой, блин. Ох-ка, Джумба. Что делает, сукин сын? Оно само сломалось, я не виновен вообще. Паря, выходи. Паря, выходи. Спокойной ночи. Давай, что лежит в дырках твоих всяких разных. Да нахер мне эти патроны не всрались, господи. Так. Спокойной ночи. Фу, что здесь происходит? Чего с тебя столько летает говна всякого, парень? Ратион фул. Я поправлю. Еще что есть? Еще ратион. Ну ладно. Да какого черта? Ты как проснулся? Я не понял.
Блин, это от меня воняет. Как это произошло? Как это случилось, я не понимаю. Нормально же был, или я что-то сделал не так в этой игре? Черт за мой мушкара теперь летает, вонючая. Raven. О, как это мило. Это же Рейвен. Кек. Ну, что-то можно с тобой сделать? Да заткнись ты уже. USB Bullet. iWire. Что? Рейвен, хватит. Мать твою. Напугал меня, дебил. Бля, теперь не заткнется, да? Freeze. А, это уже работает в этой игре, да? Так, давай. Потрошки сюда. А теперь иди нахрен. Все, спокойной ночи. А так он, сохрани меня по-братски. Oh, Snake, you want to save? Чат, ну вы же помните Рейвена. Хороший парень. Правда, туповатый был. Он меня, по-моему, даже ни разу не ранил. Я C4 его Hey, взорвал. Snake, what's hardest won, most easily lost? It's time. Get it? Amazing how relevant these Chinese proverbs still are. Once the moment's gone, it's gone. Except for daylight savings time, of course. That extra hour to do anything you like with every autumn. Gotta love it. Then again, you lose an hour every spring, so I guess the proverbs are right. Wow, they thought of everything. Did they even have daylight savings back then? Of course not. They knew how to save time. We're the ones that need to be tricked into it. Yeah, but you said... The moment never returns, Snake. Let's not waste it on idle questions. Okay. Короче, так он не такой клевый рассказчик, как Мэйлин. Я по ней скучаю. Господи, Рейвен, успокойся уже, бесишь. Мать твою, сколько у вас там, парни? Раз, два. Короче, до хера. Оп, сразу темный уголок нашелся. Это хорошо.
freeze. Так. Натя, чтобы лучше спалось. Freeze. А, наконец, хоть, блин, теперь дали поубивать вас, дебилов. Наконец-то. Хоть одного убил. Это уже бесит. Убивать никого нельзя. Глушителя на пистолет нормально нету. Че за отстой, Хидео? Кидало какой-то. Разводняк вонючий. Так. Где этот парень? Он подо мной или надо мной? Спокойной ночи. Блин, патрон хоть жопой жуй. Как тебя выкинуть? Freeze. До свидания. Господи, лучшие моменты в игре просто. Противом. Нахер он мне нужен? До свидания. Оп. Ну давай. Блин, где глушитель? Что за херня? Repair of the entranceway to the engine room on the port side is complete. We'll return to position following patrol of the small room on the port side.
Видели, типа, снаружи лицо, внутри задняя часть. Лол. Это было странно, парень. Сломал хорошую вещь. Что такое? Snake, wait! Don't move! What? Look at the walls on both sides of the hall. I see something. Infrared sensors? Right, and they're linked to... Let me guess. Semtex. Так, это мы диалог слышали в прошлый раз. Его мы скипаем. Бог твою мать. И снизу тут не проползти. Так, ну-ка, а если там пройти? Там можно пройти? Давайте посмотрим, что здесь. Джин-рум. Freeze. No! Так, понятно, это я понял, куда. Ну дай что-нибудь. Ладно, пошел нахер. Ублюдок. Так, как мне тут проходить-то тогда? Снизу не проползти. Надо сохраниться. Time to save? Блин, какого черта? Так сложно. Было же проще. Давай, The умную мысль. Chinese have a saying. Those who are lost never question a path, and a drowning man doubts not the shallows. And it means that you need to make use of other people's help. Otherwise, you could be in trouble. If you're lost, you don't even know whether a road you come across is a right one. And, what's the difference between shallow and deep if you've already drowned, right? Anyway, the point is that help is always a good thing to accept. So make good use of the codec. Look, this stuff seems nothing like what Mei Ling used to talk about. Hey, she couldn't do better herself. Ugh. Лол. Еще чувак. Так, что ж мы будем делать-то? Я здесь не проползу. Но мне туда надо. Как мы это сделаем? Может, как-то прыжком можно, типа? Я просто не совсем понимаю, что от меня хотят.
You have the thermal goggles equipped, huh? They provide night vision by using variances in heat distribution to create an image. It uses a two-dimensional solid-state projection system to create high-res images at 60 FPS in real time. By using the thermal goggles, you can take a look at the enemy's neck to see if they have dog tags or not. А, док-таги по ним определять, нихера, что-то сложно. Snake, Metal Gear is in the holds below the tanker's deck. Go down. That USP of yours should let you take out the infrared booby traps. There's no way into the holds except past those sensors. Take out the trap and head further down. Как отключить? А. Ну, типа... Еще одна где? Блин, Каджамба, какого хрена так сложно? Господи, что так сложно-то? Брелок предал отряд. Ясно, понятно. Типикал брелок. Verrazano Bridge checkpoint passed. All non-essential personnel report to the holds in 10 minutes' time for the scheduled briefing session with the Commandant. You are ordered to continue manning your posts until that time. Так, здесь тоже уже всех поубивали. Хуск. Так не было локализации этого игры. Никогда не было. Поэтому просто страдаем. Encountered the enemy requesting vessel. Acknowledged. I'm sending additional units to deck 2, port side. Don't let him get away. Не надо, ребята. Я просто коробка. Я просто коробка, парня. В смысле? Ты как узнал, что я здесь? Ух ты, ну да, парень.
Дай глушитель, мразь. Ай, больно. Да камон, парни. Я все равно, типа, чё я их щажу? Еще и с фонариком. Охереть. Return to your positions. Increase security. Acknowledged. Reinforce deck 2 security and stay sharp for any sign of disturbance. Стрим вылетел, снова пошел. Не знаю, Слава, у меня обычно, когда стрим падает, звук идет. Может, что-то с сервером. Уж если бы стрим совсем отвалился, я бы это почувствовал. Кераси, что так можно было? Слишком громко. Что поделать, Монжи, что поделать? Суровая жизнь без Бладборна. Зато был пройден Dark Souls. Что за паранойя? Кто делает звуки? Мать твою. Нахера вас столько, парни? Colonel, we have sealed the stern hatch. The lift is also under our control. We're on the foredeck, about to descend to the holds. Sir, the Marine Commander has started his speech already. We will complete the preparations before the end of the speech. All communications to the holds have been severed. No one is aware of our presence. Let no one down into the holds until we are out. Yes, sir. We will secure your exit with our lives if necessary. There is one more thing. Yes, sir. My daughter, keep her safe. Yes, sir. Who goes there? Понятно. Давайте, вырубайте свет, мне так даже лучше. Я, правда, ни хера не вижу.
Давай, до свидания. Ну эй, можно было с них оружие забрать. Это очень тупо. Who goes there? Ха. Oh, Shalashaska. Why are you here? We thought you were with the Colonel. What the? Все так же любит револьверы. Ох уж этот оцелот. Короче, свою игру какую ведет, как всегда. Хитрый Colonel засранец. will be joining you soon, comrade. Ах ты ж хитрая жопа. Хорошо. Snake, are you in yet? Have you made it to the holds? It's taking longer than I expected. We've already passed the Verrazano Bridge. All right, we'll use another recovery point. They may be planning to change course. What? The exits to the deck are all sealed. What are they planning? If they get Metal Gear, we're going right off the fringe. Короче, точку эвакуации уже прошли. The men Думают, down новую here are definitely выставлять. Marines. If the deck is sealed off, they have no way of knowing that the ship's been taken over. I'm not interested in fighting these guys. The weapons won't do me much good here. Can you see Metal Gear? Короче, No, стоят, I'll have to go around to the bow. пиздят. А там весь They корабль have уже some serious захватили. defenses here. I doubt the recent arrivals want to blast their way through the Marines either. Wonder where they're headed. I don't know. Not the beach, that's for sure. Да. Okay, Snake, let's go over this one more time. Use this camera to get photographic evidence of the Metal Gear prototype. Now do your thing and take pictures that speak louder than the government's plausible denials. We need 4 shots. Metal Gear from the front, front right, and front left, and a close-up of the Marine Corps marking. Marking? There should be a Marine's insignia on the body of Metal Gear. Ой, Just let someone try explaining away a clear shot of that. 4 фотки еще делать. All Твою right. мать. There's actually one little thing. Just spit it out. I'm used to things going wrong. It looks like someone's monitoring our transmission. Who? I don't have a clue. All they're doing is watching. It would creep me out less if they tried to interfere with our communications. Could it have something to do with that cipher we saw? Maybe. I've switched the encryption protocol for our burst transmission for now. What I want to do is use a different method for sending these photos, just in case. Instead of using the codec? Exactly. Почти конец There's a скоро. workstation in the southeast corner of the block where Metal Gear is housed. I've made arrangements so that you can send the pictures from the machine. Короче, кто-то еще и волну нашу I слушал. hitched a Все ride on переговоры. Link Охереть. 16 into U.S. military's proprietary network. Managed to get into that workstation and overwrote a part of the system software so I could remote install a little app I wrote. Why bother with anything that complicated? No, it's pretty simple, really. Look, all you have to do is stand in front of the machine and push the action button. The app will automatically launch and download the image data from the camera, split the files, and encrypt them individually. The data packets can then masquerade as... Okay. So all I have to do is push the action button in front of the computer once I have the pictures, right? Well, sure, if you put it that way. And one more thing. The Commandant's already begun his speech, but you need to get the pictures before he's done talking. Otherwise, they'll spot you, okay? How much time do I have? I hacked into his personal files and took a look at the text of that speech. I'd say you have 7 more minutes.
Longer if he throws in a joke or two. A 7-minute time limit, huh? Remember, Snake, just the photos, okay? With these kinds of odds, I won't be making any sudden moves. But that doesn't mean we can just let Metal Gear be hijacked. Okay, but first the photos. All right, we'll deal with the rest when we get there. Stay low. Хорошо, сейчас все сделаю. Короче, 4 фотки, переслать их Атакону, и все будет хорошо. Worse yet, so do a number of rogue states. They are all working on deploying their own Metal Gear force to compete with the US's nuclear strike capability. The world is about to see a swarm of these Metal Gear derivatives. We initiated development of Metal Gear Ray as a countermeasure to these pirated weapons forces. The only thing that can stand up to a Metal Gear is, of course, another Metal Gear. With Ray, the hundreds, if not thousands, of Metal Gears that exist all over the world are no longer a threat. The blind rush to nuclear proliferation will be contained, and it will be the Marine Corps and our Ray that will accomplish this. This weapon will render all other Metal Gears obsolete. Nations building up their own Metal Gear force will think twice about their nuclear strategy in the light of the military dominance spelled out by Ray. The shift in the balance of power will mean a new world order, and we, the Marine Corps, will play a central role in its military affairs. Some say that the strategic importance of aircraft carriers will be reduced by the completion of Ray. The opposition from the Navy is an undeniable fact. There is a lot of pressure from Navy brass, especially those with submarines. Давай, рассказывай. Not to mention interference from a major player. But this project is vital to the Marine Corps. The enemy is sometimes closer to home than you think, gentlemen. Always bear that in mind. Ours is not the only military project devoted to Metal Gear development, but it cannot be more different in nature from the Navy's. Theirs is a program that will add fuel to the uncontrolled fire of nuclear proliferation. It is a fact that players in favor of such a policy are attempting to derail our own Ray project. But I promise you that they will not succeed. This turned out to be longer than expected. At ease, rest a little. In the light of the military dominance spelled out by Ray. The shift in the balance of power will mean a new world order, and we, the Marine Corps, will play a central role in its military affairs. Some say that the strategic importance of aircraft carriers will be reduced by the completion of Ray. The opposition from the Navy is an undeniable fact. There is a lot of pressure from Navy brass, especially those with submarine and air background. Not to mention interference from a major player. But this project is vital to the Marine Corps. The enemy is sometimes closer to home than you think, gentlemen. Сколько это будет продолжаться? О! Ours is not the only military project devoted to Metal Gear development, but it cannot be more different in nature from the Navy. Snake, you okay? Snake! Snake! Ару. Кодзима, блядь. Not to mention interference from a major player. But this project is vital to the Marine Corps. The enemy is sometimes closer to home than you think, gentlemen. Always bear that in mind. Ours is not the only military project devoted to Metal Gear development, but it cannot be more different in nature from the Navy's. Theirs is a program that will add fuel to the uncontrolled fire of nuclear proliferation. It is a fact that players in favor of such a policy are attempting to derail our own Ray project. But I promise you that they will not succeed. Кодзима затейник.
Что только не придумает. It is my greatest wish never to have her or her children experience the horror of nuclear war. As a father, I want to leave a better world for the future generations. Блять. As a soldier, I know Это очень плохо. Не успел Metal Gear Ray проползти. is amphibious. Unlike the Army's Rex, it can cruise deep underwater, move in undetected and make its landing on any shoreline. Вам нормально, пацаны? Хорошая? Its onboard joint tactical information distribution Лекция, system да? Все хорошо? identifies targets with unerring accuracy and takes them out with massive Вернулись firepower. смотреть на It старшего. is the ultimate weapon, and it is yours to guard. I'd like you all to think about what that means. Господи. Ой, так, фотки сейчас делать надо будет. You're all familiar with the Shadow Moses incident during the Sears administration. The current state of nuclear proliferation is a direct result of that event. Ну вот, собственно говоря, Metal Gear. Некто Рэй. Metal Gear. Metal Gear. It can't be. Так. Время This делать... new model of Metal Gear is codenamed Right. Ray, after the great Manta Ray. Так, Our это... Ray has a sting that nature never gave the Manta. With this latest Metal Gear, we can rule the sea and land as we never have before. Так, камера. Good. You must be tense. Let's do a little stretching, shall we? Left, Воу. down. Right, Не-не-не, парни, не надо. Хватит. front. Getting back to the topic at hand. George Sears surrendered his presidency in the aftermath of Shadow Moses. The official reason given did not, of course, include the development of Metal Gear Rex and next-generation nuclear warheads. But even you will have heard rumors that he was forced to Good. cover up cost him his influence in the political community. The Metal Gear Rex development on Shadow Moses was supposedly the first preparatory measure taken against the future possibility of reduced nuclear defense capability. NMD technology leaked to other nations would make that contingency likely. But if this theory is correct, it means that there was a calculated intent to cash in on this opportunity by specific interests within the military-industrial complex. We are Good. here today to flush out and rid our country of these corrupting forces. That is our mission. Так, теперь мне надо You will bear найти that in эмблему. mind. This weapon will render all other Metal Gears obsolete. Nations building up their own Metal Gear force will think twice about their nuclear strategy in the light of the military dominance spelled out by Ray. Good. Все, да. I seem to be repeating myself. Chalk it up to old age. We have intelligence that there are anti-Metal Gear terrorists planning to target the ship. Intruder to the right! Блять. Intruder in the back! Тихо, парни. Спокойно. Intruder чё? to the right! Intruder to the left! Ну ты и дебил, командир. Я чуть коней не двинул, придурок. Should that actually happen, I expect you to be prepared. We cannot and will not give up Ray. Stay on your guard at all times.
Let's continue. The proliferation and development of Metal Gear technology are about to render agreements like the NPT and START. Так, сейчас уточним в офисе, все ли я фотки сделал, какие нужны. Okay, we're finally there. So, this is the new Metal Gear. Yep, and we're gonna show the whole world its baby pictures. Get the prototype on camera. We need 4 images. One from the front right, the front, and the front left, and a close-up of the Marines marking on the prototype. Once you have the photos, use the workstation in the southeast end of the area to transmit them over to me. Send me something I can use. Obsolete. There are also forces that Будем work считать, trying что я to сделал exploit this фотографии, disturbing попробуем их trend to further отправить. their own power and influence. The human race is about to slide back into the endless arms race of that last century, and we cannot afford to. Ну, господи, что происходит? Уже Windows был вообще-то в 2000-м-то. Windows 2000 был. У меня был клевый. Что происходит? Зеленый экран смерти. Если бы. So, any codec moments from you, Snake? Okay, first up. Okay, that's good. The shot from the right is in the bag. What's next? Okay, this works. It's a great front view. Я старался. Okay, what am I seeing now? You're a pretty good photographer. We can Да, definitely я use this такой. left shot. Next up is... This is great. The Marines lettering shows up really well. Okay, now we have all the photos. Snake, the speech is about to wind up. Forget the photos and get out of there now. Окей, сваливать это я люблю, это мое любимое вообще. We, the Marines, will lead the charge into a new world order with Metal Gear Ray. That is all. Dismissed. Так, как я отсюда буду выбираться-то? Или сейчас какая-то задница произойдет? Какие аплодисменты. Такие, а? Excellent speech, my friend. Who the? Gift of the silver tongue. They say it's the mark of a good officer. And of a liar. Americans are too in love with the sound of their own voice to speak the truth. Identify yourself. I am Shalashaska, also called Revolver Ocelot. Спагетти синема. What do you want? Какой дуй, This пристрелите его, machine will be идиоты. quite useful. What are you planning to do? Steal this thing? Steal? No, I'm taking it back. Чего вы базарите? Пристрелите его. Вы же морпехи, вы же сначала стреляете, потом думаете. Какого черта? Шалашаска. Это, кстати, по-моему, и в 5-й части упоминалось.
it. Nobody move. Understood? Я не понимаю, офицеров больше нет, что ли? Один полковник? Лейтенант, капитан, This ship now сержант. carries enough Simtex on its key structural points to blow it out of the water at the touch of this button. That's right. No one has to die needlessly. Спецназ. We're almost at the target. Get a move on. What do you intend to do with Ray? Sell it on the streets? I was raised in Snezinsk, formerly known as Chelyabinsk 70, the nuclear research outpost. What are you talking about? After the Cold War ended, my home was bought out by the Americans. Is there a point to this sad story? Now you would understand. Land, friends, dignity, all sold to the highest bidder, the United States of America. Even the technology that gave birth to these weapons is Russian, developed by us. What do you intend to do? Russia will rise again. And Ray is the key. I regret Rise to again. inform you that I have no intention of selling Metal Gear. As I said, I came to take it back. Короче, всех кинул. Yes, returned to the Patriots. The Lale Lule Lo! How's that possible? Ocelot, Патриоты. you! Have you sold us out? I was never in your employ, Golukovich. Are you still in league with Solidus? No hard feelings, Colonel. Mother Russia can rot for all I care. Since when, Ocelot? When did you turn? I'm glad you noticed, comrade. I abandoned her during the Cold War. Ah! Metal Gear only has room for one! Golukovich, you and your daughter will die here. Damn you! Будь ты проклят, проклятый оцелот. Да начнется пир. Sergei, looks like you were long overdue for retirement. Traitorous dog! Американцы стоят такие, типа, чё? Какого хрена? Что происходит? Кто эти люди? Ох и да. Show's over. If you wish to live, I suggest you run now. This ship is still in the lower New York harbor. You may yet make it to shore if you swim for your life. Подорвал. Херам собачий. Я не знаю, почему фильм
Пристрелил. Привет, Black Arrow. Они косые, я понял. И стрелять не умеют. It's been a while, brother. Who are you? You know who I am. Liquid? Not so young anymore, eh, Snake? You're drowning in time. I know what it's like, brother. No wonder Naomi passed you over for the Fox Dive program. Ouch! Get out of my mind, Liquid! What the fuck? Да, Брелок, тут будет много происходить. Мозгоразрывной дичи, это только начало. The price of physical prodigy. Few more years and you'll be another dead clone of the old man. Our raw materials are vintage, brother. Big Boss was in his late 50s when they created his copies. Корабль тонет, пацаны. But Давайте I уходить. live on through this arm. Liquid's on. Боль. Russia will rise again. Это Кадим, не надо ничего появляться. Самое интересное, что объяснение всему этому бреду с рукой и с Ликвидом вы узнаете только в конце 4-й части, не раньше. Я же не буду сейчас с ним драться, да? Кат-сценки и все. Но это что-то рядом с этим вариантом, в то же время нет. 4-ю пройдем, я попробую объяснить. Что творишь, пушистый дегенерат? О, да. Стрелять из М16 по танку, типа. Я даже спортсмен не буду, что дегенераты. Снейк, вставай, мы тонем. Мы в дерьме. Что пришел к тебе находить?
Что за день происходит? Ой, простите. Отлик, ублюдок. Однако... О, меж сок есть. Сок налить. Что это самое? Как он выпрыгнул? Господи, он весит, наверное, тонн 100. Может быть, есть. Ладно. No problems. Proceeding as planned, sir. Metal Gear Godzilla какая-то. Yes, at the location we discussed. Yes, I have photographic evidence of Snake on the scene. The cipher was most useful. I look forward to tomorrow morning's newsflash. I would say the Marine Corps' plans are on indefinite hold. Yes, of course, Mr. President. Он все так же работает на совесть. Еще и нас сейчас виноватым выставят, судя по всему. Типа фотки у него там какие-то есть, прочая дресня. Конечно, сохранится, ты что, дегенерат, что ли? Кодзима, что за вопрос, я не понимаю. Прохождение заняло у нас 2 часа 15 минут, грубо говоря. Танк только. О, господи, шо? Какие-то умные слова никак не связаны ни с чем сюжетным. Snake, do you remember the sinking of that tanker 2 years ago? Of course. Terrorists blow a hole in an oil tanker full of crude barely 20 miles off the shore of Manhattan. Your classic nightmare. It didn't take long for the government to put an oil fence around the whole mess. And then that massive offshore cleanup facility went up inside. The big shell. I hear the cleanup isn't quite over yet. It takes time. But in the meantime, the shell's become a landmark, a symbol of environmental protection. Calling teams Alpha and Bravo. Deploy at the big shell as scheduled. Approximately 6 hours ago, the big shell was seized by an armed group. Do we have an ID? Former members of the Navy SEAL Special Anti-Terrorist Training Squad Dead Cell. Russian private army members may also be involved. It's a highly trained group and they have the big shell under complete control. Все узнаешь, блин. Come in from downwind and pull up fast. Get ready to fast rope down to Shell 1. 5 minutes to ETA. Now for your top priority is to rescue and safeguard the president. Team Bravo, watch out for Stillman's back and get those C4s disarmed. What are their demands? $30 billion.
$30 billion. What makes them think they can get that much? There was a government-sponsored tour going on at the Big Shell that day. Hostages, huh? A VIP from one of the major conservation groups, and one from our own government. The most Клоуна important person in the sense. третьего The most important person? Биг Босса зовут James Солидус. Johnson. The president? Unless the demands are met, the terrorists intend to blow the Big Они еще Shell out президента of the захватили. water. And the crude will ignite, turning the Manhattan Harbor into an inferno. That's not the worst-case scenario. If the chlorides being used to decontaminate the seawater go up with the oil, toxins containing catastrophic levels of dioxins will be released. In other words, the bay's ecosystem will be wiped out, and the sea will turn into a toxic soup for centuries, becoming the worst environmental disaster in history. Полковник все еще в деле, я так понял. Судя по его You have голосу. two mission objectives. One, infiltrate the offshore decontamination facility Big Shell and safeguard the president and other hostages. And two, disarm the terrorists by any means necessary. Так, короче, на том месте, где танкер That SEAL Team грохнулся, 10 is also conducting a rescue построили operation. очистное сооружение Big Shell, вот этот вот самый завод по очистке, No. типа. Foxhound remains a covert body. Don't alert them to your presence. That is an order. Здесь захватили президента. Нет. 7 ГС на This английском. is Snake. I'm now inside strut A of Shell 1. How are things? We're Это in luck. сейчас узнаешь. Looks like there are no sentries Мы posted вступление here. пройдем, What's the поднимемся. visibility? Оно The короткое. lights on the plant Я сохранюсь, struts и мы are закончим. functioning. I won't have to use the IR goggles. Any problems? There was a brand new hole cut through the oil fence. There's someone else besides me that wanted to get in badly. That's not possible. What about SEAL Team 10? They landed on the roof of the Big Shell as planned. And by the way, Snake, we're changing your code name for all following communication. What's wrong with Snake? Just a precaution. You are now designated Rайден. Райденом. All right, Rайден. Короче. You've already covered infiltration and VR training. I've completed 300 missions in VR. I feel like some kind of legendary mercenary. Okay, we'll skip that part. Make sure nobody sees you. If you need to, contact me by VR codec. проходил миссии, The я как frequency is суперсолдат. 140.85. When you want to use the codec, push the select button. When we need to reach you, contact you, the codec will beep. When you hear that noise, press the select button. The codec's receiver directly stimulates the small bones of your ear. No one but you will be able to hear it. All right. I'll contact you if anything changes. First, make your way to the upper section of the Big Shell. How do I get up to the next level? There's an elevator at the far end of that area. Use that. Sounds good. Your new sneaking suit uses electrofiber technology, a byproduct of fiber optics research. The texture isn't far removed from rubber, but the material protects against a wide range of toxic substances. The suit itself has a wide array of built-in sensors. It is referred to as smart skin in military R&D. Data about damage to different regions of the body, including blood loss, is exchanged between the suit and the intravenous nanomachines to create a feedback system. There's a lot of pressure on my torso. Relax. The suit applies varying pressure to major internal organs to maximize performance and safeguard their functions. They call this the skull suit in Foxhound. Skull suit seems appropriate somehow. Skull suit. The hatch with a circular handle will open into the elevator area. Locate the hatch first. Copy that. Moving on to main mission objectives. Ну и тараканов тут, господи помилуй. Хренова тьма тараканов.
Ратион взяли и все, здесь больше ничего нет. Ничего себе. Вот это он гимнаст. Я уже забыл, что он такой гимнаст. Да куда? О, это управление. Вставай, дебил. Так, деремся как? Понятно. Оружие, конечно же, не выдали. Нищенское. Американские спецслужбы. Нихера. Ратион возьму. Нихера. Здесь. Нихера. Что там происходит? Там кто-то дерется, по-моему. Кому-то наваляли. Кто-то уже проник, походу. Или что? Опять русские? Colonel, I've sighted an enemy sentry. AN-94 and a Makarov. Those grenades, all his equipment, is Russian-made. Must be a Gerlukovich man. Gerlukovich? A Russian private army that was in line to work with the Shadow Moses takeover group 4 years ago. What's their stake in this one? They must have made a deal, an arrangement with the terrorists. They become a band of mercenaries, an army without a country. После инцидента Shadow Moses. Гурлюкович, вот это, получается, у него была частная военная армия. Типа, что-то такого я понял. Но я могу ошибаться. В переводе. Ха! Жив чертяга. Colonel, there's definitely another intruder in here besides me. That's not a possibility. Not a team. Looks like a solo job. One man. We may not know who he is, but he managed to take care of every sentry in the area. They're all out cold. Whoever he is, he's got some skills. We need to get an ID. But for now, you can take advantage of the situation and get to work. There's a terminal in front of the elevator. A node. Did you say nerd? Not nerd. Node. Oh. Use the node to gain access to the Big Shell's facilities network. Then what? Pull up the map of the structure. That'll let you activate the Soliton radar. The Soliton radar? True. That radar came in useful during VR training. A radar system uses biological magnetic fields as input. These estimated enemy positions are projected onto a map according to reference points collected via GPS signals and field personnel reports. We need to get to the map through the Big Shell's node to put this data processing to practical use. The node unit is about 3 feet high, should be colored blue. Each area has at least one. How do I gain access? Just push the action button in front of the node. The nanomachines in your body will take care of the security clearance and allow you access to the node. Complete the procedure before those sentries gain consciousness. If they spot you, you won't be able to gain access for a while. Stay on guard. Got it. Так, я вас понял. Так, я не понял. Радар-то где? Парни отдыхают. Ничего нет. Парни все в отрубе.
Raiden, you won't be able to use any of the enemy's equipment. Why not? You should know that all active weapons are equipped with a personal identification system. The owner enters their required user ID information during the weapon registration or at the start of a mission. If anyone other than the registered user tries to fire the weapon, the ID system will not authorize the action. But these are black market Russian weapons. How can they be equipped with identification functionality? They must have been customized by the terrorists themselves. These are professionals we're dealing with, and they certainly won't let their own equipment be used against them. I'm guessing it's the same for the Navy SEALs gear? Right. How am I supposed to procure weapons then? Find the ones that haven't yet been individualized. Everything you find in the item box is clean. You should know this from your VR training. Okay, I know those. Items in the item box are yours to use at will. They will be your supply source with regards to weaponry and gear. Хорошо, хоть объяснили, типа, теперь, почему нельзя использовать оружие противников, типа там электронный чип идентификации, неавторизованному пользователю типа не разрешено и все такое. Нихера себе, что-то я не хочу так дверь-то открывать. Током бьет, больно. Дерьмо какое-то. О, Япона мать, что делать-то? Серьезно? Урухай. Господи, какой блядский звук отвратительный. Кодзима, ты не мог что-нибудь нормальное поставить? Так. Чё нажал? Непонятно. Понажимал что-то фигню какую-то. Что произошло? Да камон. Ты чё? Кодзима? А, Кодзима? У меня есть вопрос. Что это за херня? Что это? Опять? Я сейчас буду видеть много надписей Create by Hideo. Господи, Кодзим, какой у тебя ЧСВ? Я просто в шоке. Как это произошло вообще, я не понимаю. Блядь. Хидео. А, Хидео. Кто так, блядь, игры делает? Я просто в шоке.
Сейчас мы хотя бы должны увидеть рожу Райдена, и я закончу, честно. Как это все пропустить? Господи. О, быстрый эти появились. Аллилуйя. Так, ну рацион я все равно заберу. Типа, это вообще не обсуждается. Чат, объясни мне, блядь. Кто так делает игры? Что можно не туда тыкнуть и вообще вылететь? Я ничего не хочу сказать. Типа, ну... Но это, по-моему, попахивает какой-то херней. Райден, ты мне уже не нравишься. Каджумба. Чтоб он срался. Так, здесь, по-моему, был рацион, да? Да. Все, пошли отсюда. Просто ненависть. Опять все заново, да? Ой, дебилизм, крепчал. Я просто в шоке. Мы не слились. Тут непонятное говно. Все, наконец-то. Надо было сюда нажать. Кто ж знал? Good work, Rayden. The radar should be functioning now. Remember your VR training sessions. The tool is exactly the same one. It maps the terrain as well as the position of enemy personnel. The bright dot in the middle is you, Rayden. The red dots are your enemies, and the blue cone shape represents their field of vision. Your radar isn't affected by the weather, but if you're discovered by an enemy, you won't be able to use it. It gets jammed easily, I'm afraid. It's all made from currently existing technology. You won't be able to use it in an area with strong harmonic resonance, so be careful. The Big Shell's layout map should now be available after touching the Start button. How do I save the mission data? I've set aside a proprietary frequency for saves, and an analyst to work on the data too. Jack, is everything all right? What are you doing here? Jack, can you hear me? Rose, you're not supposed to be involved. What's going on? Jack, I'm a part of this mission. Colonel, what the hell is going on? Rayden, meet the mission analyst. Девушка She'll be типа. overseeing the data saving and support. Why her? The Foxhound analyst that was supposed to take part in this mission was in an accident. Rosemary was brought in as a replacement. An accident? And according to the files, she knows you better than anybody else. Rose may be in the service, but an intelligence analyst is no field officer. Not to worry. She has our technical staff at her disposal. She's never been a part of a field mission. This is insane. I have my own reasons for selecting her for this mission, soldier. Colonel, I fail to see... I know your VR training performance in and out, but sometimes that's not enough. You're familiar with the Shadow Moses incident? You know I covered it in VR. If there's a crucial tactical detail that case taught us, it was the power of the operative's will to survive. I was trained to fight,
My personal feelings have no place in a mission. We've learned that it doesn't work that way. And on the field, you need all the help you can get. Jack, you're stuck with me whether you like it or not. Rose. You need someone to watch your back. But I have conditions that need to be met, Colonel. What is it? I'll perform my duties and save that mission data, but I'm aware that technically I'm not part of the mission control team. After all, I'm just a normal girl who's worried about Jack. But that means, Colonel, that I am not required to follow your orders outside of my immediate duties. Jack is not simply a field personnel for me to track. His safety comes first to me, not the mission. And because of that, I will be monitoring and keeping a record of every communication you have with him, Colonel. Given the circumstances, you're free to do what you see fit. Hey, I prefer this to being kept in the dark waiting. I'd like to make a request, if I may. Of course. His handle is Rayden. For the duration of the mission, could you call him that? Yes, sir. All right, Rayden. Let me know when you're ready to turn in a save. The proprietary save frequency is 140.96. I just switched frequencies. Jack? What? Do you know what day it is tomorrow? April 30th. Is there something special about it? Isn't there? I can't remember. I'm sorry. Oh well. I'll keep trying until I hear the answer. I'm gonna let you go now, Jack. Take care. Джек. Ладно, давайте уже маску снимем с него. Rayden, the enemy sentry is regaining consciousness. Be careful, Jack. Find somewhere to hide until the elevator arrives. You must stay out of sight. Просто охерительно. I'm under enemy fire. Secure the perimeter. Stay on lookout. Их озвучка — это просто победа. Бля, парни, это мой лифт, мне надо на него. Пока, ребят, не болейте. The terrorists call themselves Sons of Liberty. Sons of Liberty? The name of their leader is Solid Snake. The hero of Shadow Moses? So that's why you changed my code name. Right, but he can't be the Solid Snake. He died 2 years ago on that tanker after he blew it sky high. Could he have survived? Not a chance. Ну вот, собственно говоря, и Райден. Colonel, I'm on the roof. There are no sentries, but it would only take one to spot me in this light. You never had daylight VR training after all. Stay extra sharp until you can find a node to log in from. What about the commandos? SEAL Team 10 has landed on struts B and C. And the president? Seems he was spotted on strut B. Strut B? The big shell is comprised of shells 1 and 2. Each unit consists of a central core and 6 struts surrounding it. So the whole thing is shaped like 2 hexagons connected end on end. Exactly. And you're on the roof of strut A, shell 1 at the moment. Жестко. First, get to a node. Log into the network. Got it. Ой. Так, что
Что у нас тут? Ну, пошли отсюда. Rайден, look at that wire fence. You may be able to crawl through it. Crouch down using the crawl button. Then push the left stick in the direction you want to move. Push the crawl button again to stand up. You can use weapons even while crawling. This is different from VR training, so you keep that in mind. Можно уже пользовать оружие во время ползания. Вот это уже клево. Это мне уже нравится. Так, стоп, а других ходов здесь нету? Это единственный вход, дайте я проверю. Так, патроны есть, оружия нет. Typical. Серьезно? Блин, вот это я не знал. Найс играл когда-то. Rayden, SEAL Team 10 is in. Do we really have no line of communication with the SEALs? They don't know a thing about us. You know we work in the dark, and this mission is no exception. Only a few people know about your presence here. There's no need for concern. This operation is under Pentagon's direct command, and the NSDD came from the Vice President and the Secretary of Defense. Your mission may be top secret, but it's gone through the usual channels. Короче, забавно. Сил приехали, но они не знают о нас. Typical. Где мой радар? I'll go check the roof. I'll leave the first floor to you, okay? Understood. А, вот там надо активировать. Понятно. Colonel, I've located the node, but it's under heavy surveillance. I can't get in any closer. Distract them. Try making some noise to draw their attention away. How? Flatten yourself against a wall and hit the punch button. Got it. Понятно. Техника отвлекания. Так, радар заработал, хорошо. Так, там, скорее всего, пистолет лежит, мне так кажется. Я должен его забрать. Нет гранаты. Плохо. Игра, плохо. Ладно. Давайте сохраняться, уже заканчивать на сегодня. What's up, Jack? Ты же не будешь травить клевые истории, типа, ну, как мы видим. Jack, do you remember what day tomorrow is? That again. I'm sorry, but I still don't have a clue. That's okay. What is it, Rose? Talk to me. I'd rather you figure it out. It's important. How important? Important enough
and we'll talk about it tomorrow. Какой-нибудь день их встречи, что-нибудь такое он забыл. Appropriate. I need all the help I can get so that I won't chicken out anyway. Is that the reason you decided to be part of this mission? Okay, I'm gonna finish this thing by tomorrow no matter what. You know I'll do everything I can to help you. Rose, there's something I need you to do as an analyst. What is it? It has to do with Solid Snake. The leader of this takeover incident is claiming that he's Snake himself. The legendary mercenary? I need as much data on him as possible. Everything they have on him after the Shadow Moses incident. He's dead now, isn't he? Yes. Should be a burial record somewhere, too. You should be able to request top-level security clearance from the Colonel. That should get us into the most classified material. I'm on it. I'll contact you as soon as I find out something. Не-не-не, я передумал. Jack, do you need to save? Не-не-не. Hang in there. Так, ну и на этой прекрасной ночи, я думаю, мы... О, карта появилась, найс. В общем, как так. Solid Snake, да, типа умер 2 года назад. Но что-то пошло не так. Так, в общем. Господи, пылесос, давай уже заканчивай. Отдай диск мне. О, секунду. Ой, так, пылесос. Отключайся. Отдыхай. Так, ну, в общем, на сегодня все. Следующий стрим будет завтра. То есть для некоторых уже сегодня. Во сколько я напишу в группе и здесь, на стене канала. В общем, ничего, неплохо. Добили первый Metal Gear Solid. Во втором Танкер прошли. Смотрели на Райдена. Неплохо сегодня посидели. Неплохо, мне нравится. Давайте, желаю вам всем спокойной ночи. С вами был Старый. Всем пока.